Coach's press conference. Questions for Roberto Martinez ahead of tomorrow's game. Добрый день, добро пожаловать на пресс-конференцию главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Пожалуйста, ваши вопросы. Yes, hello, coach. Maybe first a medical update. Is Thomas Vermaelen ready to play tomorrow? Good evening, all. Yes, in terms of Thomas Vermaelen had an individual program to try to get ready for this group of games, and he trained well yesterday. We're going to assess him today again, and we'll make a decision based on after today's session. Первый вопрос. Готов ли к игре завтра Томас Вермален? Хороший ли он в форме? Ответы главного тренера. Да, спасибо за ваш вопрос. Действительно, у Вермалена были некоторые проблемы. Он тренировался накануне, он тренировался сегодня, и завтра по итогам этих тренировок и его состояния мы примем решение, будет ли он играть. Роберто, скажите, пожалуйста, для сборной Бельгии так принципиально выиграть все матчи и стать победителем? Либо вы хотите, есть соблазн такой, испробовать ближайший резерв завтра? Спасибо. How important it is for Belgium team to win all the games, as you were telling, or tomorrow you're going to play not with the main squad, but maybe with the other players to try some new tactics, some new players. So how is it important to win tomorrow? Well, I think in international football you don't get time to take games for granted. Tomorrow for us is our final, the same way that it is for Russia. I think Russia have become a team that they grow all the time, and this is a perfect test for us. Away from home, full stadium, both fighting for the first position. There's no such a thing as a game that we can take lightly. Мне кажется, что в международном футболе не нужно принимать все как само собой разумеющееся. Завтра для нас финальная игра, как и для России. Россия показывала на этом чемпионате постоянное увлечение в мастерстве. Команда растет, команда набирает силу, поэтому для нас завтра очень важная игра, своеобразный тест, и мы настроены на победу. При этом будем играть на полном стадионе. В России, сборная России будет своя поддержка, так что важная игра. Hi Roberto, are you okay? I want to talk about Yuri Tillemans, the impact he's had on the Premier League. I think he's impressed everyone since he came. What is it that makes him such a perfect player for the Premier League, for Leicester, and has anything about his rise surprised you? No, I think it's always been an impressive character. Of course, that you can analyze the player, you can analyze the technical ability that he has. I think what people don't understand that before he left Belgium, he already played over 200 games for Anderlecht. He was a very young captain. He won major trophies with Anderlecht, and he was very much ready to go to the next stage. Probably the experience that he had in France, fighting up even more to go and make the impact that is done in the Premier League. But remember that such a young player at that age has already played in a World Cup. He's already had incredible experiences, and it's very difficult to find footballers with this mentality. Вопрос был про игрока Тилеманса. Вопрос был об игроке Тилемансе. Что вы думаете о его переходе из бельгийской лиги во французскую? Что вы можете сказать о том, что он за игрок? И ответ главного тренера бельгийской команды. Это игрок с очень уникальной подходом к игре, очень молодой игрок, но при этом с большим опытом, молодой капитан, который был готов в своей карьере развиваться и попробовать что-то новое, так что у него уже есть опыт игры в чемпионате мира, поэтому, мне кажется, это большой шаг в его карьере играть за французскую лигу. Hi coach, good evening. St. Petersburg is a special place for the Red Devils. You lost the semi-final against France, but you won against England for third place. What's the biggest difference between the team back then and the team of today? And second question, how was it to walk into the same dressing room again? Well, it's
a beautiful stadium, first and foremost. And you get that feeling of what the World Cup in Russia was. For me, the best World Cup that I've followed since I was a little boy, and all the memories are special. They do go back, they do arrive back when you walk through the tunnel and you walk through the same areas that, as you mentioned, we had all the extreme emotions that you can have in football, but all of them end up with a bronze medal. I don't think you see anything else than preparing this group for the next stage. And that's how I see it. I see it that this group is more mature, this group has been through experiences, and I think that we got the hunger after what happened in St. Petersburg to do more. Для вас Санкт-Петербург — это особое место, вы здесь играли, завоевывали, играли очень удачно. Что вы чувствуете, оказавшись снова в Петербурге, как себя чувствует команда и как вам снова на этом стадионе? Спасибо большое за вопрос. Действительно, да, это место навевает воспоминания. Даже заходя на стадион, мы вспоминаем то, что было на чемпионате мира, то каких результатов мы смогли добиться. Но у нас еще много того, что мы хотим сделать, и наша команда, она растет, развивается, она набирает опыта, и мы надеемся, что будет впереди еще победа. Roberto, your former assistant coach Thierry Henry just became a new coach of Montreal. Are you surprised by this destination, and did you speak with him about this choice, please? Yes, we are all very much delighted with the new appointment. I think Thierry knows the MLS inside out. As you know, he played there for a few seasons, and I think he's got a fantastic project. He's very much excited about it. He will be able to start the pre-season. He'll be able to build the team, something that he didn't have in the previous managing experience. And everyone from Belgium will wish him the very best of luck. Вопрос о Thierry Henry. Он только что был назначен главным тренером команды Монреаль. Что вы об этом думаете? Радуетесь ли вы за него? И ответ главного тренера сборной Бельгии. Да, действительно, это очень хорошая новость. Мы все за него очень рады. Это, на мой взгляд, замечательный проект, замечательное назначение. Он уже скоро начинает строить новую команду. И это действительно новый шаг для него. Мы все очень рады в Бельгии. Good evening, Roberto. Obviously, a coach always wants his best players to be available for an important game, as the one you're playing tomorrow. But on the other hand, is it maybe a little bit interesting that two, maybe three of your key defenders might not be there, might not be available for maybe the most demanding game in this qualifying campaign, to see whether you can rely on them in like 7 or 8 months, or are you already confident that you can rely on them? Well, I feel that our group is become bigger than just 11 players. If you look throughout the qualifying games and probably in the World Cup, we had to use other centre halves. It is true that we've been spoiled in Belgian football to have always the backline of Alderweireld, Company, Vermaelen and Vertonghen. These footballers, they are unique, and I think they're going to make the next generation the level that they can reach. But already you cannot forget that Dedrick Boyata started the World Cup and he performed in a very good level, and probably was a before and after in Dedrick's career for the national team. I thought before the World Cup was a young, promising man. Now is a very strong member of our squad. And from that point, the game tomorrow is fantastic at every level. The synchronization between the players, we're going to be tested. Russia, they got variety of goal scoring threat, so in the back line probably we're going to be as tested as we've been, and we need that sort of games. But I'm very confident with the players that we have in the squad in the back line, not just the experienced ones. I think that the ones that they are in between, they got good enough experience, and then we got the younger ones that they're coming through that I feel they're going to be ready very soon to help us. Вопрос был о линии защиты сборной команды Бельгии. Это интересно, вопрос журналиста. Интересно то, что
Возможно, перед завтрашним матчем 2-3 игрока, которые выходят обычно в основном составе сборной Бельгии, в защите будут не готовы к игре из-за травм. Доставит ли это вам какую-то сложность во время завтрашней игры, или наоборот интересно попробовать новых игроков, какого-то молодого на те места, которые обычно заняты травмированными игроками? И ответ главного тренера сборной Бельгии: да, действительно, есть небольшие проблемы, но для нас это скорее не проблема, а новые возможности, потому что наша команда стала уже гораздо больше, чем просто 11 человек, которые выходят на поле. У нас есть люди, которые могут заменить тех игроков, на которых мы обычно полагаемся в большинстве игр. Поэтому для меня нет никакого сомнения, что завтра команда проведет интересный матч. Против такого соперника, как Россия, безусловно, нам будет непросто, но это будет шанс попробовать, насколько игроки хорошо сыграны, насколько они готовы сыграть по-новому. Okay. Thank you. Training starts in 2 minutes. I'm sorry. Thank you. Evening.